Whoa. Well, Jessica, right here in front. I know it's been a little bit since your fight, and we've obviously had two major title fights right here, but I'm just curious, back in the win column against Mackenzie Dern, so what are the emotions now that you've erased the last three losses? Então, que você estava esperando aqui por conta que dessas duas lutas por título, mas como é que você se sentiu depois de uma vitória como essa, vindo de 3 derrotas? Que noite incrível, né, gente? Vários nocautes, várias finalizações. Brasil com cinturão de novo. Muita emoção, muita alegria e 4 flashdowns em uma noite só, né? Numa luta só. Eu acho que eu tô batendo os recordes aí, hein? So what a night! I mean, so many knockouts, submissions. Brazil has a title again. We have a belt, and so many emotions. And I got her 4 times. And say, listen, I'm beating records here. And I'm curious. When we watched Mackenzie Dern's previous fights, she would keep her head up quite a bit, and even the commentary was saying, like, they don't really like seeing Mackenzie like throw these combinations and leave her chin wide out there, and then you found a home for it at the end. I'm curious, did you see that in preparation? Is this how you saw the fight playing out? Nas últimas lutas a gente viu que a Mackenzie estava levantando muito aquele queixo ali, inclusive durante o comentário da tua luta, foi falado que ela estava deixando o queixo muito alto. Virou alvo para você. Você realmente parece que encontrou uma casa ali. E dali você foi isso que você viu mesmo? Estava na estratégia antes, você encontrou na luta? Nossa estratégia, né? Dentro do vestiário, meu coach já tinha falado comigo, olha, ela não tem força para te nocautear. E assim que ela sentir a sua mão, ela vai começar a se abrir e você vai ter o espaço para você fazer o que você quiser. E foi o que aconteceu durante a luta, né? Ele falava o tempo inteiro para mim ter paciência, para eu ter calma, que a luta era a luta da calma. E eu só tinha que achar o momento certo, o tempo certo para colocar os golpes e funcionou. I mean, we knew that this was going to happen. We knew that my team had mentioned that. I mean, she does not have the strength to knock you out. So that means that whatever you get in there and you hit her, she's going to feel it and she's going to open up, and that's exactly what happened. She opened up, and that's what we saw. That it was a fight of calmness, of patience, and just waiting for the right moment to strike. And she's been in some, back and forth wars against like Marina and all these other fights, and they haven't been able to finish her. You're now the first person to knock her out. Does that make this win even more special? E ela já esteve em lutas assim, toma lá da cá, luta com a Marina, por exemplo, e outras lutas que ela estava realmente na porrada, e nunca ninguém fez o que você fez com ela. Como é que você se sente? Eu tô muito feliz, né? Eu sei a potência do meu golpe, né? Eu sei o quanto eu sou forte. E em todas as entrevistas eu falo, onde a minha mão entra, não nasce mais cabelo. E foi o que aconteceu essa noite, né? Eu sei do meu potencial, eu sei o quão forte eu sou. E eu sei que se eu colocar uma mão, as pessoas não ficam em pé. I know my power. I know the strength of my strikes. And this is what I always say for every interview. Wherever my hand lands, no hair gonna grow anymore. And I know how strong I am, and we're gonna keep doing this. And I know at Media Day you said you would exchange information with her so you can keep in touch and talk about what you guys are going through in your personal lives. Were you able to exchange information? Você falou durante o dia de mídia que você talvez trocasse informação com ela para trocar uma figurinha por tudo que vocês estão passando na vida. Você conseguiu falar com ela e trocar informação? Durante a semana da luta, sim. Agora eu já não tenho tanta certeza. Mas eu acho que se a gente se encontrar, eu acho que dentro do octógono é trabalho, é nossa profissão. Mas lá fora não tem por que não ter uma amizade, talvez até treinar junto e falar sobre isso, né? Porque é troca de experiência, tudo faz parte da vida, tudo ajuda a crescer. Before this past week, yeah, during the week, but no, I don't know now. After this fight, but you know what? We're professionals. What happens inside the octagon is one thing, and afterwards, we're professionals. Like I think it's always important to actually exchange information and just exchange experiences in life. E como eu ganhei a luta, né? Eu tinha falado que quem ganhasse pagava janta. Então tá aí, Mackenzie, se você quiser, nós paga janta essa noite. And since I won the fight, I said whoever wins the fight pays for dinner. So Mackenzie, the invitation is open, or I'm paying for dinner.
Then last one for me. What do you want the next year to look like? Because obviously last year you were incredibly active. Do you want to maintain this activity? And at what point do you start looking at? Because it seems like you fought everyone in the top 15. Are you looking at rematches, or are there fresh names you want to face? E o que você quer fazer? A gente sabe que pro ano que vem, porque esse ano realmente tem sido a coisa mais ativa possível. Você basicamente já lutou contra todo mundo dentro das divisões, ou seja, agora o que? Você quer revanche contra alguém? Como que é o teu ano que vem? Eu ainda não parei 100% para pensar, mas seria bom ter uma revanche com alguém que eu já perdi, até mesmo para subir mais no ranking e voltar, agora voltando com esse caminho das vitórias, ter a oportunidade de poder disputar o cinturão ano que vem, né? Então, para isso acontecer, eu tenho que me ranquear mais, pegar as meninas mais ranqueadas aí que eu já lutei e fazer essas revanches e trazer a vitória de volta. I haven't had much time to think yet, but I do think that's what's probably going to be in the way. I mean, actually getting some rematch, because the rematches are what going to take me through the path of being a champion again. I know that in order to actually to be a champion, actually to be able to fight for the belt towards the end of the year next year, I'm going to have some rematches and beat some girls that beat me. So I do feel that's going to be in the way. Uma coisa que eu quero muito pro ano que vem é ter a oportunidade de lutar no UFC 300, que esse com certeza vai ser histórico e eu quero estar lá fazendo parte disso. And something that I really want for next year is actually to be able to fight in UFC 300, something that's going to be historic, and I would love to be a part of it. Is there one rematch that you would want more than the others? Tem uma revanche que você queira mais do que as outras? Sem dúvida. Sempre é bom disputar o cinturão, né? Então seria, acho que contra a Weili, porque eu não tive a oportunidade de lutar direito com ela, né? Foi uma luta muito rápida. Seria com ela. Mas se a Joana voltasse, também seria uma luta muito boa e muito interessante. I think obviously having the opportunity to fight Weili, because that was kind of a quick fight, it's kind of taken quickly. So I don't think I think I deserve another chance, and it'd be really cool if Joanna comes back. That would be really interesting. It looked like with about maybe 60 seconds left in the first round, you flicked a switch and really started taking it to Dern. Was it just something you noticed at that point? You'd realized her strikes weren't hurting you? Or was there some sort of maybe concerted effort to finish a round strong? What happened there? A gente viu que mais ou menos com alguns segundos faltando, com uma certa quantidade, um tempo, mais ou menos 60 segundos faltando no primeiro round, você basicamente acendeu. Parece que caiu a ficha e você foi para cima dela. Foi alguma coisa que você viu? Foi o momento de atacar? Ou basicamente você só queria finalizar o round? Na verdade, foi a estratégia que a gente montou na minha equipe. O meu mestre estava comigo dentro do vestiário e ele falou para mim, olha, fica bem atenta, essa luta é a luta da paciência, vamos ter calma, vamos trabalhar junto, me escuta. Quando tiver faltando 20 segundos para acabar o primeiro round, eu vou falar para você e aí você vai com tudo para cima, porque em 20 segundos ela não vai te finalizar, ela não vai te colocar para baixo e você vai conseguir colocar o teu jogo. E aí você vai mostrar para ela quem você é de verdade e aí no segundo round, minha filha, aí a gente vai fazer o nosso trabalho. E foi isso que aconteceu, né? Faltando 20 segundos, eu escutei ele falando, olha, falta 20 segundos, vai para dentro. E aí foi aonde a mão entrou e ela caiu sentada. This is something that was actually we talked about in the locker room before. So coming into the fight, my coach actually had a conversation with me and said, this is a fight of patience. You're going to be calm and patient throughout the fight, but there's going to be a moment about 20 seconds remaining in the first round, that you are going to go at her. And the reason why is because 20 seconds is not enough for her to get position on you or trying to finish you. She's not going to finish you in 20 seconds. And you are going to show her what you're all about. And then we're going to calm down for the between the rounds. And then the second round, you're going to go to the barrage and just go at her. Played out perfectly then. Acabou funcionando perfeitamente, né? Foi muito bom. Jessica, over here, one more. Yeah. So going into this fight, a lot of people said if Dern gets this to the mat, if she gets a hold of you in the grappling realm, it's over. In the fight, you seem to out-wrestle her in most exchanges you guys had. So I'm just wondering, how did her grappling feel? Was it like as legendary as they say it is? Todo mundo falou que nessa luta existia uma vantagem dela para cima de você em termos de grappling, ou seja, no chão que ela levava vantagem, mas você basicamente em termos de você lutou contra ela muito bem no chão. Como é que você sentiu? Foi ela tão lendária nesse aspecto quanto parecia?
Momento nenhum, né, eu subestimei ela, porque eu sei a qualidade do jiu-jitsu dela. Só que eu também sei que dentro do wrestling e do grappling, ela não é tão boa assim. Ela não tem entradas de queda boa. Então, para isso acontecer, para ela ir pro chão, para ela ir para onde ela é forte, ela tinha que me colocar para baixo. E eu já tenho 26, agora são 26, né? 26 lutas dentro do UFC. E já peguei meninas muito mais experientes de wrestling, de grappling. Lutei com a Tatiana, que é uma das melhores do wrestling dentro do UFC, e eu consegui defender as quedas dela no primeiro round. E dentro do alto nível, qualquer errinho que você comete pode ser o fim da sua luta, né? E foi isso que aconteceu comigo e a Tatiana. Então, para essa luta, eu já estava mais do que pronta. Eu sabia que ela não ia conseguir me colocar para baixo e que eu ia conseguir defender as quedas, ia frustrar ela e ia colocar minha mão e ia conseguir nocautear. I knew that she was a dangerous athlete, and if we went down there, I needed to be really careful. But one thing that I saw is that when she's not as strong in their takedowns as much as she is actually when she's down there. I mean, she has just different positions, and I feel that I was prepared for takedowns. So I knew that if she tried to do that, I knew that I was going to be able to using my experience. I mean, I'm like 26. Do I have 26 fights in the UFC? I mean, that's a lot of experience to actually help me out with knowing what to do down there. And I do feel that I fought girls that were stronger than her. And think about what Tatiana Suarez is. I mean, I just actually had a fight with her, and I know that at this level, you actually the smallest mistake that you make can actually doom you. So I was paying a lot of attention, and my focus is to defend myself. My takedown defense against Tatiana was actually pretty good at one point until I made a mistake, and I wanted just to keep the strategy and at one point get my hand in there, and that's what happened. Knock her down. Jéssica, aqui. Parabéns pela vitória, primeiramente. Eu vou falar em português para a gente se entender melhor. E, enfim, a Jéssica que eu vi hoje foi a Jéssica campeã. E foi muito bacana de ver como você utilizou a estratégia perfeitamente e seu punch é um dos melhores da categoria. Você já ganhou e já perdeu o cinturão. Em quantas lutas você acha que precisa, quantas vitórias você acha que precisa para lutar pelo cinturão de novo? Jessica, the Jessica that we saw today is a Jessica that's a champion. You know that you packed the hardest punches in the division amongst everybody as a fighter. But we want to know, so going forward, what do you think, how many fights do you think you need to get into? How many victories you need to roll together in order to actually have another shot at the title? Bom, essa Jéssica de hoje é uma Jéssica que tinha meio que adormecido durante a metade do ano, né? Eu vinha muito bem no começo do ano, e aí, por questões de divórcio, questão financeira e outras coisas, a minha cabeça me atrapalhou muito. Eu comecei a escutar pessoas e treinar com outras pessoas que não eram a minha equipe. E essa noite, o meu mestre sentou comigo e ele falou assim: lembra quem você é. Lembra aquela Jéssica que ninguém coloca para baixo, aquela Jéssica do começo, que ninguém coloca para baixo, que ninguém nocauteia. É essa Jéssica que eu quero essa noite. Vai lá, você tá aí dentro de você. E foi o que aconteceu. Eu ressurgi das cinzas, trouxe aquela Jéssica de volta, e essa Jéssica campeã é a que vai ficar de agora para frente. E eu espero ter a oportunidade de fazer mais umas 2 lutas, né, e vitórias, que eu acredito que é o que o UFC vai colocar no meu caminho, para eu ter uma chance de disputar o cinturão. Mas hoje eu tô em quinta nas 2 categorias, então tudo pode acontecer, né? Pode surgir oportunidade de todos os lados. This was a Jessica that was dormant for quite some time, especially a certain part of the year. And you know what? I was training with people. I was hanging out with people that perhaps were not, they weren't in value to the cause, and they weren't helping out. And everything that I went through in my personal life, every divorce and everything else. So I needed to kind of bring back into myself. And actually today, the conversation that we had with my coach was like, this is you. You need to be yourself today. This is the person I need to be. You need to be that Jessica. The Jessica is a champion, and believe me, this Jessica is here to stay. And this is I'm myself. I'm the Jessica that you all know. And obviously, I think that maybe with 2 fights, the UFC is going to put me through in a position that I could 2 wins to fight for a belt. But I think that I'm 5th in both divisions, so anything can happen. So maybe I can get something before that. Thank you. All good?